Mtazamaji, ni Jumanne ya tarehe 17 mwezi Januari mwakani wa 2023 na tumai siku yako inakuendea vema popote ulipo. Hujambo na karibu, hizi ni taarifa za Upeo wa TV47. Asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa zetu. Tuna mengi tu, lakini kwanza tupate yaliyomo. Tume ya huduma ya polisi nchini NPSC imewataka maafisa wa polisi wenye maoni yatakayosaidia utendakazi wa polisi kufika mbele ya jopo kazi linaloangazia utendakazi wao. Mwanamitindo Edwin Chiloba amezikwa leo nyumbani kwao eneo la Sargot, Keyo Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na ni uchungu sana mtu kumtolea uhai, and he brought it a great future. Huku waliohudhuria mazishi hayo wakitaka haki kwa mwenda zake. Na usimamizi wa hospitali ya Naivasha Level 5 imejipata matatani baada ya kifo cha kutatanisha cha mwanamke mmoja siku moja baada ya kujifungua katika kituo hicho. Mtazamaji, imesalia dakika moja tu kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye taarifa hizi za Upeo wa TV47. Mienye wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Tume ya huduma ya polisi nchini NPSC imewataka maafisa wa polisi wenye maoni mseto inayodhaniwa kuboresha utendakazi wao kufika mbele ya jopo kazi linaloongozwa na Jaji Mkuu mstaafu David Maraga na kuwasilisha mapendekezo yao. Mwanahabari wetu Moige William anatufungulia jamvi la Upeo. Mwenyekiti ya huduma ya polisi nchini Eliud Kinothia amesifu hatua ya Rais William Ruto ya kuunda jopo kazi ili kuangazia mapengo katika huduma za polisi. Kulingana na Kinothia, tayari jopo linaloongozwa na Maraga limeanza utendakazi wake wa kufanya mkutano wake wa kwanza Jumatatu kati yake na Inspekta Mkuu wa polisi Japhet Koome. Things to do with your basic pay, things to do with your allowances, items to do with the housing, items to do with insurance, matters to do with your welfare, work environment. This task force, we are in place that the big part of its mandate is to look into this area. Akithibitisha kuwa kwa muda kumekuwepo na lalama miongoni mwa maafisa wa polisi, Kinothia ametoa himizo kwa afisa yeyote mwenye wazo au maoni ya jinsi ya kuboresha vigezo na masharti ya utendakazi wao kujitokeza mbele ya jopo la Maraga na kutoa maoni yake. We are sure that this is the time for police officers to come out and to be able to air the issues that are really affecting them in these areas, and the task force will be able to reason to them and will be able to take into consideration all these matters. Licha ya tume hiyo kupigia upato juhudi ambazo tayari zinafanywa na serikali, imekiri kwamba bado kuna changamoto zinazoshuhudiwa katika utekelezaji mageuzi, ikiwemo kushughulikia swala la bima ya afya kwa maafisa wa polisi. I would call these systemic startup problems or challenges that will be sorted with time and as soon as. Mabadiliko ya polisi yalikuwa miongoni mwa ahadi za kampeni za Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Jopo kazi linaloongozwa na Maraga likiwa na wanachama 22 linatarajiwa kusimamia marekebisho katika huduma za polisi na magereza nchini. Na usimamizi wa hospitali ya Naivasha Level 5 imejipata matatani baada ya kifo cha kutatanisha cha mwanamke mmoja siku moja baada ya kujifungua katika kituo hicho. Ripoti za awali zimeonyesha kuwa Rebecca Wangare alifariki kutokana na kuvuja damu kupita kiasi ambapo alikuwa akisubiri usaidizi wa wahudumu wa afya. Kifo cha Rebecca Wangare mwenye umri wa miaka 23 kilichotokea katika hospitali ya Naivasha Level 4 kiliwaghadhabisha wenyeji walioandamana kudai haki ya marehemu, huku wakiziba upande mmoja wa barabara ya Kenyatta. Samuel Muhari, kakake Wangare, amedai kuwa utepetevu wa madaktari ulisababisha kifo cha dadake, akisema kuwa walisubiri muda wa masaa 8 kabla ya kumpeleka katika wadi ya kina mama wajawazito, ila bado hawakumsaidia mara moja.
tukashinda vizuri, ako sawa. On Monday bado wako sawa. On Tuesday asubuhi usiku alilala akitupigia text. Sasa unaona hakuwa na damu, alibleed, na huko ndani alituambia aje hakuwekwa damu na alibleed damu yote. Sasa bado tukiwa hapo kwa leba tulichungulia kwa dirisha na bro yangu. Ilibidi tuchungulie venye apiga nduru. Tuliona hao manasi wakichota hivi damu, wakiweka kwa bakuli, wakiweka kwa bucket. Sasa waangalia hata ungejua ni wakaragani. Jua alikuwa amelalia, hiyo kitanda yake ilikuwa inakaa damu. Miriam Wamboi, dadake Wangari, amesema kuwa mwenda zake hakuwa na matatizo yoyote kabla ya kupelekwa katika hospitali hiyo, huku akinyoshea hospitali lawama zote. Wenyeji wakiongozwa na Simon Peter wamedai kuwa akina mama wengi wamepoteza maisha katika hospitali hiyo kutokana na kile wanachokiita utepetevu wa wahudumu wa afya. Mwaka jana tulikuwa na kesi ya mama mwingine wa Kenongi. Alikuja hapa hakupewa attention na alipata mtoto kwa flow, huyo mtoto wake akapoteza maisha yake. Hata hivyo, msimamizi wa hospitali hiyo Elisha Musheru amekanusha madai hayo, akisema kuwa hospitali hiyo inawahudumia wagonjwa wengi wakilinganishwa na wahudumu wachache na rasilimali haba. The mom was taken care of, the nurses were present, the doctors were present, and they did everything else they could do. Mtoto aliyezaliwa anaendelea kushughulikiwa na wahudumu wa afya katika wadi ya watoto ya hospitali hiyo. Sylvia Nyongesa, TV47. Asante sana Sylvia Nyongesa. Serikali kuu iko mbioni kuandaa hafla ya maadhimisho ya madaraka licha ya kuwa hakuna kazi iliyoanza kufikia sasa, huku muda ukizidi kuyoyoma. Katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo aliongoza kikosi cha makatibu 16 kutoka wizara tofauti kuzuru uwanja wa maonyesho ya kilimo ya Njukiri, kaunti ya Embu, ambapo uwanja huo unaendelea kujengwa. Mwandishi wetu Kimodho Karanu kutoka kaunti hiyo ya Embu ameandaa taarifa ifuatayo. Hakuna kazi iliyoanza kufikia sasa kufanikisha siku ya madaraka itakayofanyika katika uwanja wa maonyesho ya kilimo ya Njukiri, kaunti ya Embu. Makatibu 16 kutoka wizara tofauti hapa nchini walizuru mjini Embu kuangazia ni vipi hafla hiyo ya madaraka itafanyika licha ya kuwa wana muda wa siku 120 pekee zilizobakia kabla siku ya hafla hiyo kutimia. As you can look around, you realize that literally there is nothing in terms of readiness for the celebrations. And what we will be doing within the next 4 to 4.5 months is to ensure that these grounds, the Njukiri grounds, are ready to host the national celebrations. Ni uwanja ambao bado serikali haijafanya hesabu utagharimu pesa ngapi huu uwe uwanja wa kitaifa, na ni wapi serikali itapata uwanja mwingine wa maonyesho ya kilimo baada ya uwanja huu kubadilishwa, kwani uwanja huu wa Njukiri ndio uwanja wa maonyesho ya kilimo wa pekee katika kaunti ya Embu. We've had brief engagements with the ASK team led by the chair and her team, together with the county government, on the need to have an arrangement that would allow us to renovate this facility. We are actually going to be doing a stadium from scratch. Number 2, here it is coming with opportunities of business. This area basically has changed all of a sudden. And I want to say that Njukiri was just known as a small place that hosted the ASK show. I want to tell the whole of the country, Kenya, that Embu County this time round is going to make big mileage in development because we are working as a one team. We are here to say thank you so much to the national government through our president, William Ruto, for finding it necessary for us to have a new stadium, a modern stadium, modern city in Embu, in Njukiri, and through the efforts of our governor, we are so thankful for this kind gesture. Wataalamu wa ujenzi wanasema hakuna haja ya kuogopa kazi hiyo kutatizwa na msimu wa mvua wa mwezi wa Machi hadi mwezi wa Mei, na kwamba wataipa kipaumbele kazi inaweza kusimamishwa wakati wa mvua. So there are things that would be done whether it's raining or not. Then there are things that probably it becomes challenging when it's raining. But the bottom line, the lead time or the entirety of time that is available is 4.5 months. There's a general agreement that we'll have to work day and night
So there will be lighting put here so that work can happen night and day. That's the only way we'll be able to beat the deadline. Tetesi za ni kwa nini uwanja ulioko msituni kupendekezwa kuwa uwanja wa michezo wa kitaifa zimezimwa na viongozi katika kaunti ya Embu, wakisema huo ni uwanja utaambatana na maendeleo tofauti katika kijiji cha Jokeri. You give him the necessary documentation, he'll be here tomorrow. Because we only have 4 months to put up a stadium. A big one. Not 4, Your Excellency. 3. Kuandaliwa kwa siku ya madaraka katika kaunti ya Embu ni njia moja ya Rais William Ruto kurudisha mkono wa kazi wa Embu baada ya kuchaguliwa kwa wingi katika uchaguzi uliopita. Kimotho Karanu, TV47 kutoka kaunti ya Embu. Mtazamaji, kutoka Embu sasa tuelekee katika kaunti ya Baringo, ambapo viongozi kutoka eneo la Tiaty, kaunti hiyo ya Baringo, sasa wanashinikiza kuundwa kwa eneo bunge lingine ndani ya eneo bunge hilo la Tiaty kama njia mojawapo ya kukabiliana na wezi wa mifugo ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi na kuwakosesha amani. Eneo bunge la Tiaty limeendelea kushuhudia visa vya wizi wa mifugo na mashambulizi ya mara kwa mara, huku majangili waliojihami wakiripotiwa kusababisha usumbufu mkubwa kwa kuwanyima wakazi huduma muhimu, ikiwemo kuteka maji kwenye visima na sehemu zingine za kuteka maji. Kamishna wa kaunti ya Baringo Abdirizak Jaldesa anaonya kuwa wafugaji watakaopatikana na bunduki watakabiliwa kama majangili. There is no herder who is allowed to move with firearm because there is no need. That's one thing. Then we say that we should know whoever is grazing, to whom do those animals belong to. Tumekuwa na proposals ya kuunda sub-county mpya ya Tiaty Central. Sababu ukiangalia kimakini hii dunia ya Tiaty ni kubwa sana, na proposal yetu ni kuleta administration as close as the people as possible. Na hiyo ndio proposal tumepeana kwa county commissioner, na tumeomba serikali kuu itusaidie kuwa na new sub county, new divisions, ile pia machiefs wakaribia watu, na tunataka raia wa feel presence ya government na waone kwamba mambo yao yanaangaliwa na serikali. Letwa hapa ground sasa, ninaona kama itasaidia sana hata kwa serikali kwa upande ya kuimarisha mambo ya amani. Wakati kutakuwa na mambo ya wizi ya mifugo, hawa ndio watakuwa wa kwanza kupeana ripoti kwa headquarters. Na mamia ya ndugu, jamaa na marafiki walimiminika nyumbani kwa marehemu Edwin Chiloba kumpa sifa za mwisho hii leo katika mazishi yake, ambapo walimiminia sifa marehemu huku wakitaka uchunguzi ukamilike haraka upesi na washukiwa kutiwa mbaroni. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na maelezo zaidi. Safari ya mwisho ulimwenguni ya mwanamtindo na mtetezi wa haki za wapenzi wa jinsia moja Edwin Chiloba ilifika mwisho hii leo na mazishi yake kufanyika katika kijiji cha Kiplus Sergoit katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wingu la simanzi lilitanda nyumbani kwao Edwin Chiloba, ambapo marafiki na familia walishindwa kujizuia kutokana na uchungu wa kumpoteza mpendwa wao. Familia na marafiki walichukua fursa hiyo na kutoa jumbe za rambirambi na heshima za mwisho kwa mwenda zake. He inspired us even in his death. He inspired us to live our true lives. Kama ni passion if fashion is your passion, he told us it's okay to pursue it. He told us, he showed us that whatever you believe in, as long as you work towards it, you can achieve it. Dear brother, I know you are gone, but I still want you to know that I think of you and I have nobody else every day and miss you in my life. Kwa waandishi wa habari, tunawashukuru. Lakini tafadhali mwache kubadilisha maneno, mchukue maneno kulingana na vile tumesema. Familia ya Chiloba imeiomba serikali kufanya uchunguzi wa kina na wa haraka na kuadhibu wale waliohusika na mauaji ya mwanamtindo huyo. Kitu ambacho ningesema tu ni kuwa justice ikaweze kufanyika kwa sababu ya mtoto wetu, because no one has a right ya kutoa maisha ya mtu yeyote. Hii ni mara ya kwanza
in my 40 something years of life, nimeona polisi wa Kenya wakifanya haki. Muendelee hivyo na mumalize. Viongozi na wanafunzi katika chuo kikuu cha Eldoret alikosomea Chiloba wamewarai wenzao kutojihusisha na mapenzi na hulka zisizoendana na maandiko matakatifu, na pia wametaka asasi za usalama kuwalinda wanafunzi hao wanapokuwa vyuoni. Sina waziwazi kwa maisha ya comrades, lakini hila nawaambia wanafunzi, the students should respect the then commandments that it was given by the court. Because you see, if we go against the Bible, what are we showing the next generation? Chiloba aliuawa na mwili wake ukatupwa kwenye sanduku katika barabara ya Kaptinga kuelekea Kipenyo kutokana na kile kilichosemekana kuwa mzozo wa mapenzi baina yake na mshukiwa mkuu wa mauaji yake Jackton Odhiambo. Kwa mjibu wa polisi, Jackton Odhiambo na washukiwa wengine bado wanaendelea kuzuiliwa huku uchunguzi ukiendelea. Elizabeth Atieno, TV47. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, mie na mwenzangu wa lugha ishara tunapunga unyunyu kidogo, lakini salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. This is the best way to go. Eat color, eat raw, you know, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao, hauwezi ukajua waliopitia. Kwa sura zao zinapong'aa, hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo story la historia. Katika kipindi Ufahamu Kiongozi tunakupa nafasi za ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Since 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kutegea taarifa hizi. Rais William Ruto sasa anadai kuwa kulikuwa na mpango wa kumteka nyara na kumuua mwenyekiti anayeondoka wa tume huru ya mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati siku ya kutangaza ushindi wake. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na makamishna Boya Molu na Abdi Gulie wanapoondoka baada ya miaka 6 katika uongozi wa tume ya uchaguzi nchini, Chebukati amekabidhi nyaraka 3 kwa Rais William Ruto, ikiwemo ripoti ya kufanya uchunguzi wa yale yaliyojiri Bomas. Akizungumza na wajumbe wa tume za kikatiba, Rais William Ruto ametoa tuhuma kuwa makamishna wa IEBC walipewa rushwa ili kubadilisha matokeo ya kura za mwaka uliopita. Wafula Chebukati and murder him so that he
so that the commission would be paralyzed or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. The mechanism constituted a syndicate to execute a series of strategies consisting of bribery, blackmail, extortion, threats, and intimidation of various public officials of the IEBC, attempt their abduction, torture, and assassination, to storm the National Tallying Center and attempt treasonous insurrection. I want to salute Wafula Chebukati and the other two commissioners for standing up for Kenya, for doing the right thing, for refusing to be tempted by bribery, for rejecting intimidation and threats to overturn the will of the people and subvert the Constitution. We ran a free, fair, credible, transparent election 2022. And as a commission, we have put in place structures which the incoming team should build on. Na katika taarifa nyingine sasa, mtazamaji, ni kwamba idadi ya uzazi nchini imepungua kutoka 3.9% mwaka 2014 hadi 3.4% mwaka jana. Haya ni kulingana na utafiti wa afya wa mwaka 2022 uliozinduliwa na taasisi ya unakili wa takwimu nchini KNBS, unaoonyesha kuwa idadi ya visa vya mimba za mapema kwa wasichana wadogo vilevile imepungua hadi 15%. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Takwimu hizo ambazo ni za 7 kufanywa nchini zimeashiria kuwa idadi ya wanaume wanaonufaika na bima ya afya nchini inapiku idadi ya wanawake, huku bima ya kitaifa ya afya NHIF ikiwa ndio bima inayotumika na wengi nchini. Idadi ya watoto waliopokea chanjo imeongezeka kutoka 27% hadi 80%, huku idadi ya uzazi nchini ikipungua kutoka 3.9% mwaka 2014 hadi 3.4% mwaka jana. In under 5 mortality from 115 deaths per 1,000 live birth in 2003 to 41 deaths per 1,000 live births in the 2022. Number 3 is an increase in the proportion of mothers who reported receiving antenatal care from a skilled health provider from 88% in 2003 to 98% in 2022. Jumla ya wanawake 85% na wanaume 72% wamefanya vipimo vya maradhi ya ukimwi, huku idadi ya visa vya dhulma za kijinsia kati ya wanawake ikisalia kuwa juu katika 34%. Aidha, idadi ya wanawake walioathirika na dhulma za kimapenzi ikiwa ni 13%. Increase in the percentage of children aged between 12 and 23 months who have received all basic vaccines from 77% in 2008-2009 to 80% in 2022. And the fifth observation is a collection of data on mental health, which the CS Ministry of Health has spoken to for the first time ever in the history of KDHS. Utafiti wa afya wa aina hii hufanyika kila baada ya miaka 5, utafiti wa mwaka huu ukitokea baada ya miaka 8 kutokana na athari ya janga la COVID-19. Utafiti huu wa mwaka wa 2022 kwa mara ya kwanza umehusisha takwimu ya visa vya maradhi ya kiakili kati ya Wakenya. Zainab Mohamed, TV47. Na wafanyabiashara kutoka soko la wakulima Market County ya Nakuru wameomba serikali ya kitaifa na ile ya county kuhakikisha kuwa kuna nafasi bora na maeneo yaliyo bora katika soko hilo ambalo huchangia pakubwa katika ukuzaji wa mapato ya county hiyo. Walizungumza hayo
wakati wa uchaguzi wa viongozi watakaoongoza shughuli za soko hilo ulioendeshwa na mwongozo wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Hii ni katika harakati ya kuhakikisha kuwa uchaguzi ulio huru na haki. Aidha, viongozi waliokuwa wakiwania nafasi mbalimbali walishukuru Rais William Ruto kwa hazina ya Hustler Fund ambayo amesema imesaidia wafanyabiashara wengi katika kuinua biashara zao. IEBC kutusimamia kwa sababu hii ni mfano katika Kenya yetu ati kunaweza kuwa na mambo kama haya na IEBC inaweza kuja na itusaidie. The process inaendelea vizuri, ilianza asubuhi mapema na still bado tunaendelea, ingaje tuko karibu kufunga. So tuna hope market yetu itaendelea mbele. Tulikuwa na uoga for the last 2 terms ambazo zimepita, mambo na rigging, tunakuanga na mambo na issue kama hiyo, lakini so far kuanzia morning imeendelea ikiwa salama. Jambo ilionihimiza sana kusimama treasurer ni kwa sababu hapa kwetu ukijua kwa biashara ya sokoni inahusiana na pesa sana. Tumekuwa na Shylock sana, na hizi Shylocks zimekuwa zikigandamiza watu wetu. Nimesimama ndivyo niweze kuongelelea wafanyikazi katika hii Nakuru Wakulima Wholesale Market ili tuwe na conducive environment ya kufanya biashara zetu. Kufikia sasa kila mtu amefuata mpangilio ambao ulikuwa umewekwa na tumeendelea vizuri, na tunatarajia voters wote 3,000 na zaidi ya 3,000 wataweza kupiga kura tupate tamati. Na sasa tudunde viwanjani. Mchezaji chipukizi wa gofu Njoroge Kibigu wa klabu ya gofu ya Muthaiga mapema hii leo alichukua uongozi wa raundi ya 3 ya mashindano ya gofu ya Safari Tour katika uwanja wa gofu wa Sigona. Njoroge alisajili pointi 64 na kumpiku raia wa Zimbabwe Robson Chinhoi aliyetawala siku za kwanza 2 za mashindano hayo, na hata hivyo akasajili pointi 74 katika siku ya 3 na kuchukua nafasi ya pili. Njoroge alikuwa katika hali nzuri na kuibuka kama mchezaji chipukizi pekee aliyefuzu katika fainali ya mashindano hayo yanayotarajiwa kuendelea Jumatano asubuhi. First 2 days, honestly, I hit the ball well, just couldn't putt, and my chipping and putting was a bit off. Fixed that this morning, and everything came together. Hit the ball well, chipped really well, and sunk some putts. I don't think there's been a really big challenge. Last time I played here, I was really young, and I didn't hit the ball as far, didn't have as much knowledge. But now it's a bit different, and it has its challenges. You just have to think a bit. Na raundi ya 10 ya ligi kuu ya soka nchini inatarajiwa kuendelea Jumatano mchana, huku mechi 10 zikiratibiwa kusakatwa katika nyuga mbalimbali nchini. Mabingwa watetezi Tusker FC wanapania kurejea katika hali yao nzuri na kuimarisha uongozi wao kileleni mwa jedwali ya ligi hiyo watakapokabana kona FC Talanta kwenye uwanja wa michezo wa Ruaraka. Tusker FC imejawa na motisha ya kujinyakulia pointi zote 3 katika mechi hiyo baada ya timu hiyo kubanwa sare tasa na Nzoia Sugar wikendi iliyopita, ila FC Talanta ingali na